Okay. Good afternoon, guys. So totally 2 members are present. Okay. Harish, your friend, ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారండి. Sir. Okay, only 2 students are there. Okay. Shall I start? జరిగిన క్లాస్ వచ్చారా? మెసేజ్ చేస్తున్నాను సార్. యా జస్ట్ మెసేజ్ ఇట్. నేను మెసేజ్ చేశాను. మెసేజ్ చేస్తున్నాను సార్. యా Okay. Good afternoon, guys. So today we are in the lecture 15. So we are in the unit 2. So last class we have completed unit 1 successfully with all the topics without any concepts. Now we are at unit 2, where we are dealing with other types of management. That is nothing but the operations management. The concept is operations management. So operations means the things what's happening in any factory or organization or a school or a college. So initial unit lo what you have discussed in the first unit, what are the principles of management, what are the functions of management, what are the topology, what is the organization structure. Now in this unit we are discussing about the operations. Operations means the physical activities what's going on in any factory, hospital, company, organization, etc. Right? Now what we'll study in this operations management means that define the term of operations management. What is the operations management? Identify the 3 major function areas of organizations and describe how they are interrelated. For example, ఒక బిజినెస్ పెట్టుకోవాలంటే మీరు ఏం ఆపరేషన్ చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ money, you have to gather the money. Second thing, you have to do the actual process, అంటే రియల్ టైం బిజినెస్ చేయాలి. థర్డ్ వన్ మార్కెటింగ్ చేయాలి. సో ఫైనాన్షియల్ గా మనకి ఇన్పుట్ కావాలి, ఫిజికల్ ఆపరేషన్స్ కావాలి, అండ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కావాలి. ఈ 3 ఉంటే మీరు ఒక స్మాల్ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు. రైట్? సో లైక్ దిస్ you have to identify the 3 major functional areas and describe how they are interrelated. Next, compare and contrast the service and manufacturing operations. So service and manufacturing operations ante enti? ఒకప్పుడు ఒక 15-20 years back, whenever you are purchasing any electronic item, ఒక టీవీ కానీ, ఒక ఫ్రిడ్జ్ కానీ, ఒక రేడియో కొన్నప్పుడు just you are purchasing a product from a shop, from a outlet. వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? దే ఆర్ గెట్టింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో దే హ్యావ్ ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ దెమ్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కి, సప్లయర్ కి. ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ సప్లయర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్. సప్లయర్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? ఫ్రమ్ సప్లయర్ టు ద వెండర్, షాప్ వెండర్. ఫ్రమ్ ద షాప్ వెండర్ యాజ్ ఎ కస్టమర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద ప్రోడక్ట్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా మీకు ఇంటికి రావట్లేదు. ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఫ్రమ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ టు ద వెండర్, ఫ్రమ్ ద వెండర్ టు ద మీ చేతిలోకి వస్తుంది. వన్స్ యూ గాట్ ద ప్రోడక్ట్, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్, ఇఫ్ యూ గాట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్, ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇన్ దట్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దట్, మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తారు? సో డైరెక్ట్లీ ద కస్టమర్ డోంట్ హ్యావ్ ద accessibility to the manufacturer. Now
ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ప్రజెంట్ లాస్ట్ 5-10 years చేంజ్ జరుగుతుంది. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద యాక్సెసిబిలిటీ. మీరు ఒక సెల్ ఫోన్ కొన్న వెంటనే ఫీడ్బ్యాక్ గురించి కొన్న 3 days కి 4 days కి యు ఆర్ గెటింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్, రైట్? ఒక 6 months 3 months తర్వాత దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్. సో ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్ లో ద సెక్టర్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ప్రాసెస్ లో they are asking and directly asking through phone or message or whatever the things how the service is going on. So like this you are having the services now when compared to the 30 and 40 years back, right? Next, describe the operation functions and the nature of operations manager job. So operations functions మనం describe చేస్తూ at the same time what is the nature of the manager's job we will discuss in this session. Next, introduction of the operations management. Today the machines have replaced men in basic production activities. So ఇప్పుడున్న కాలంలో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో men means not only male female also. So general గా men అని మనము చెప్తాము, but both male and female are participating in the production activities. ఒకప్పుడు only people are involving in the production activities. Very old black and white BCs లో. లేటర్ మెషిన్స్ ని యాడ్ చేసుకొని మనుషులు ఇద్దరు రెండు కలిపి మెషిన్స్ ప్లస్ మెషిన్ బోత్ ఆర్ డూయింగ్ ద ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్. ఒక కంపెనీలో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్సర్న్ లో మెషిన్స్ ప్లస్ మనుషులు కలిసి ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ చేసేవాళ్ళు. బట్ టుడే ఈ రోజు మెషిన్స్ హ్యావ్ రీప్లేస్డ్ ద హ్యూమన్స్. అంటే మనుషులు అనే కాన్సెప్ట్ ని టోటల్ గా మెషిన్స్ డామినేట్ చేస్తున్నాయి. ఇఫ్ యు సీ ద మూవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, అక్కడ టోటల్ గా ఏం జరిగింది, సినిమా మొత్తము మెషిన్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై ద మెన్. మనుషులు ఎవరైతే సృష్టించారో మెషిన్స్ ని ఏం చేసింది లాస్ట్ కి, మెషిన్స్ హావ్ గెయిన్ ద సుపీరియారిటీ ఫ్రమ్ అగైన్స్ ద పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద యాక్టివిటీస్. సో హియర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ 4 ఇండస్ట్రీ 4 వర్షన్ 4 వర్షన్ 5 లో ఏం జరిగిందంటే machines, the robots, the intelligent machines, nothing but the intelligent robots have replaced the people, and 100% without the human beings they are doing the activities. Only switch on switch off just the job machine. Everything is led by the machinery only. Men only supervise the machines and are supervised them by them as well. So appudu manishi em chestunnadu, men are only used for supervising. అంటే మార్నింగ్ దానికి స్విచ్ ఆన్ చేసి దానికి కొన్ని కోడ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కంప్యూటర్ లోడ్ చేసేసి దానికి ప్రోగ్రామ్ చేసేస్తే ద రోబోట్ విల్ డూ ఆర్ ద ఆటోమేషన్ మెషిన్స్ విల్ డూ ద యాక్టివిటీస్ మార్నింగ్ సిన్స్ నైట్ ఆర్ మిడ్ నైట్ ఆర్ 2 days continuously, depends upon the supervision of the people. So that is the thing happening in the today's generation. So production is much more complex function. Also it is one of the most critical functions in the modern management. Manaki software technology, baita glass building, AC setup, the colorings, every setting inta unna kuda, if you see the real time production, it is more complex and critical in this modern management. Next, the range of production and manufacturing activities have expanded in the terms of capacity and efficiency. సో మనకి అవసరాలు పెరిగిపోతున్నాయి, ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి, రైట్? డిమాండ్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఫర్ దట్ రీజన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ దేర్ కెపాసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎవ్రీవన్ ఈస్ యూజింగ్ ఫోన్. అందరికీ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ ఫెసిలిటీస్. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఎయిర్టెల్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఐడియా, సమ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ వోడాఫోన్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ జియో, లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇనిషియల్ గా మనకి చాలా ఉన్నాయి. లేటెస్ట్ ప్రెజెన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ ఎవ్రీ నెట్వర్క్. సో ఇప్పుడు నీకు ఈ నెట్వర్క్ వద్దనుకో, దీన్ని మీరు ఎయిర్టెల్ ని క్లోజ్ చేసుకొని మీరు జియోకి వెళ్ళొచ్చు. జియో వద్దన్నారు అనుకో, దాన్ని క్లోజ్ చేసుకొని ఐడియాకి వెళ్ళొచ్చు. ఐడియా వద్దనుకోండి, యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బిఎస్ఎన్ఎల్. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ టేకింగ్ వాట్ ఎవర్ ద సాటిస్ఫాక్టరీ థింగ్స్ యు ఆర్ రిక్వైరింగ్. సో అక్కడ మనకి రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఏమీ లేదు. So in order to fulfill the customer satisfaction, so the companies are expanding their capacity and efficiencies. ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాయి, బికాస్ ఆఫ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఎందుకంటే కస్టమర్ని వదులుకోకూడదు, కస్టమర్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి.
customer దానికి అలవాటు పడాలి. So these are their mottos and strategies, right? Next, now what is the main definition of operations management? It is the management of an organization's productive resources or its production system which converts the inputs into products and services. Simple ga operations management ante it is a firm where real time productive resources jarugutunnappudu conversion of raw materials, inputs ante enti raw materials into finished products and services. Finished products and services. It is nothing but operations management. అర్థమైందా? Operations management means conversion of inputs to products and services. Is simply operations management. Next, ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? A systematic direction, control and evaluation of entire range of processes. Entire range of processes అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, రా మెటీరియల్ తీసుకొస్తున్నాం, రా మెటీరియల్ని మనము కరిగించో లేదంటో కాస్టింగ్ చేసో దాన్ని సెమీ ఫినిష్డ్ కాంపోనెంట్ చేస్తున్నాం, సెమీ ఫినిష్డ్ కాంపోనెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఫినిష్డ్ కాంపోనెంట్ తయారు చేస్తున్నాం, ఫినిష్డ్ కాంపోనెంట్ నుంచి ఇన్స్పెక్షన్ చేసి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే ప్యాకింగ్ చేసి బయటికి సప్లై చేస్తాం, డిఫెక్ట్ ఉంటే మళ్ళీ వెనక్కి పంపించి మళ్ళీ వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ that transform the inputs into finished goods or services. It is the same definition. It is a systematic direction, control, evaluation of the range of processes that transforming inputs to outputs. Inputs ante raw materials, outputs ante goods and services. Next, third definition em cheppochu. The third definition is the environmental factors, culture, political and market influences, conversion of inputs to outputs. So this is the definition you can give for the operations management. What is the next thing you can say? The inputs: HR, capital, material, land, energy, information, clusters. So manaki inputs em istunam oka company ki, mana company inputs lo you are having a human resource management, you are having a capital ante money, you are having a land, the place, the energy means the power, the materials means maybe the machinery or the tools or the semi-finished materials, and information is communication links and the customer. ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ అయితే, సో దెన్ వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? దేనికోసం ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ చేస్తున్నాము? ద ఇన్పుట్స్ ఫస్ట్ వచ్చాడు మేమంటే వచ్చేస్తున్నాను. హాయ్, ఓకే. కన్వర్షన్ ఆఫ్, మీరు మాట్లాడుతున్నారని నేను మ్యూట్ చేసేసాను, రైట్? ఓకే ఓకే. Production system means the way of the firm acquires inputs that converts the disposes outputs. Operations manager responsible ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ ని ఇన్పుట్స్ నుంచి అవుట్పుట్స్ గా కన్ఫర్మ్ చేయడానికి. He is acting as a responsible manager, right? Next, operations management seeks to increase the quality. So operations management OM, what it decides? It decides to increase the quality, to increase the efficiency, to increase the responsiveness of the firm.
అంటే ఫర్మ్ అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ, దాని ఎఫిషియన్సీని, దాని క్వాలిటీని, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక ఫిలాసఫీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. నెక్స్ట్, ఇట్ సీక్స్ టు ప్రొవైడ్ ఏ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. అంతే కదా, ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ కరెక్ట్గా జరిగితే మీ సైడ్ కంపెనీ మిమ్మల్ని కాపీ చేసి అగైన్ దే విల్ డూ ద ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ స్ట్రాటజీస్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాంపిటీషన్, హెల్తీ కాంపిటీషన్ అనేది మీకు డెవలప్ అవుతుంది. సో వాడు డెవలప్ అయ్యాడంటే నేనేం చేయాలి, నేను డెవలప్ అవ్వాలంటే నేను ఇంకా ఏం చేయాలి. సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ద కంపెనీస్ ఆర్ అమాంగ్ ద కంపెనీస్. దెన్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సింపుల్ గా ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ప్రాసెసెస్ దట్ క్రియేట్స్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్. సో ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆర్ ప్రాసెసెస్ దట్ క్రియేట్స్ వాట్, goods and services. Simply nothing but the operations management. Next, the operations management affects, ఏం ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ దీన్ని, కంపెనీస్ అబిలిటీ టు కంపీట్. దీని దేని మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, కంపెనీస్ అబిలిటీ టు కంపీట్ అంటే కాంపిటీషన్ లో నిలదొక్కుకోవడానికి ఇట్ గివ్స్ అబిలిటీ. నెక్స్ట్, నేషన్స్ అబిలిటీ టు కంపీట్ ఇంటర్నేషనల్లీ. సో we have to check the inputs of the nation, thereby we will have a competition for the international affairs. Next, simple ga oka line lo cheppalante operations management means a management function or an organization's core function, or in every organization, whether a service or manufacturing, profit not profit. So you can say simply whether a service or manufacturing goes profit lo vellachu ledante no profit lo vellachu. So like this also we can say. Then what is the next thing, what is the role of operations management, what is the role of operations management? So the role is OM. Simply ga OM ni manam short form lo cheppundam. OM means operations management transforms inputs nunchi outputs. Inputs ante raw materials, outputs ante finished products. For example, input ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోధుమ పిండి తీసుకున్నాం, గోధుమ పిండి, వాటరు, ఉప్పు ఇవన్నీ కలిపితే చపాతి పిండి అవుతుంది. అవుట్పుట్ ఏంటి, చపాతి. మన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ అదర్ టెక్నికల్ మెకానికల్ లాంగ్వేజ్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద ప్లాస్టిక్ గ్రాన్యూల్స్, దాన్ని దట్ ఈస్ ద రా మెటీరియల్, pouring into any injection molding, converting into any shape, finally you are getting a water bottle shape, that is the output. Inkoka example, if you are taking the iron, pig iron, ekkadi nunchi vastundi iron, we are getting iron from extraction, ante bhoomilo nunchi manaku vastundi in the form of crude, in the form of raw material. We are converting the scrap metal into finished products by conversion into various stages like casting process, machining process, finishing process, buffing process. So finally different stages, ఇన్ని stages ని మనం processes అంటాము, right? Next, inputs or resources. Inputs అంటే ఏంటి, these are the resources such as people, men, material and money. Men, material and money are the input resources. Then what are the output sources? The output sources are goods and services. Goods and services. So goods ante enti, ive outputs. The outputs are nothing but the goods. Raw material nunchi finished products manamu goods, manamu raw finished products antunnam. Outputs enti, goods and services. Okay na? Next, operation management concepts. So deentlo unde basic concepts enti. First thing is quality. What's the quality here? Goods and services, they are reliable and perform correctly. So whatever the services you are taking, whatever the finished products you are purchasing, it should be reliable and perform correctly. Simply nothing but the quality. The quality allows customers to receive the performance that they expect. So ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ ని 100% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావో, యాక్సెప్ట్ చేసావో, దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాలిఫైడ్ ప్రోడక్ట్. మీరు ఒక సెల్ ఫోన్ కొన్నారు, మీ ఫ్రెండ్కి ఒకటి నచ్చింది, నీకు ఒకటి నచ్చింది. మీ ఫ్రెండ్ ఒక సర్వే చేసి ఈ ఫోన్ బాగుందని చెప్పాడు, మీ ఫ్రెండ్ ఒక సర్వే చేసి ఈ ఫోన్ బాగుందని చెప్పాడు. సో ఫైనలీ వాట్ యూ విల్ డిసైడ్ which gives the utmost satisfaction. That is the thing you have to expect.
Okay na? Next one is the efficiency. So efficiency. So whenever you are seeing, whenever the amount of input to produce a given output, the amount of input to produce the given output is nothing but the efficiency. Less input required, lower cost and waste. So input మనం తక్కువ తీసుకుంటే అవుట్పుట్ అనేది లో కాస్ట్ తో వేస్టేజ్ లేకుండా జరుగుతుంది. ఇన్పుట్ మనం ఎక్కువ తీసేసుకొని ప్రొడక్షన్ మనం సరిగ్గా చేయలేదు అనుకోండి, what happens there? The material waste, the time waste, the workers work also is in waste. Responsiveness to the customers, actions taken to respond to the customer needs. So once you are purchasing a product, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దాంతో ఫస్ట్ మన కంపెనీతో షాప్తో పని లేదనుకోకూడదు. నౌడేస్ దోస్ కంపెనీస్ ఆర్ రెస్పాన్సివ్. పర్చేస్ చేసిన తర్వాత 3 daysకి ఫోన్ చేసి ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంది, సర్వీస్ ఎలా ఉంది, ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది. సో నౌ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ 5.0. Now the firms can react quickly and correctly to customer needs as they arise. అంతే కదా? So whenever you are purchasing electronic gadget or any services, the firms are reacting very fastly. Why they are reacting very fastly? ఎందుకంటే ఆ person whatever the customer, if he is not satisfied, he will say to other customer or the other friend that this company is not doing properly, మీరు వేరే కంపెనీ బ్రాండ్ కొనుక్కోండి. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయ్యే లోపల the companies are reacting very quickly and correctly to the customer needs and they act upon it. Customer చెప్పిన విధంగా they are acting accordingly. So that's why మనకి ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ రీసెంట్ గా మనకి ఫోన్స్ తో మెసేజెస్ లో కాల్స్ చేయడము. సో దీస్ ఆర్ గెటింగ్ వై బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ క్వాలిటీ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ దేర్ కస్టమర్స్. అంతే. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ బిజినెస్. How positively we have to go into the mind of the business. For example, if you see the advertisements, so ఒక్కొక్క పేస్ట్ వాడతారు. ఎందుకు వాడుతున్నావు? ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్, ఒకటి ఇంట్లో ఆల్రెడీ వాడుతున్నారు కాబట్టి నువ్వు వాడచ్చు, లేదంటే టీవీలో యాడ్ చూసి నువ్వు రెస్పాండ్ అయ్యి వాడచ్చు. సో దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్? That depends upon the way of seeing the items or the goods. Next, there are 3 basic schools of thought in operations management. First classical school ఏంటి? Classical theory. ఇది మనం ముందు ఫస్ట్ యూనిట్ లో చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఎకనామికల్లీ ఎఫిషియన్సీ. ఓవరాల్ గా మనకి ఎకనామిక్ అనేది ద ఇన్పుట్, ద మెటీరియల్, ద కాస్ట్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్ బిహేవియరల్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం? హ్యూమన్ రిలేషన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం, బిహేవియరల్ సైన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ మోడలింగ్ means in that first one is a decision making, how to make the decisions depends upon the situation. Next one is systems management, how to react, how to use the system management, means how you are using the management based upon what methodologies you are using the management and what is the organization structure you are following. Next, mathematical management. Mathematical modeling means whenever you are doing any analysis, you are having various types of getting the solution. కొంతమంది ఏం చేస్తారు? మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ లో సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. కొంతమంది ఫ్లో చార్ట్ వేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. కొంతమంది రియల్ గా యాక్చువల్ వర్క్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. కొంతమంది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. ఇట్స్ లైక్ దిస్ మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్స్ లో యూఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ హౌ టు గెట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఏ ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్, ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్స్. ప్రొడక్షన్ మే బి డిఫైన్డ్ యాజ్ అ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఏంటి? మనం చెప్పుకున్నట్టు మెన్, మెషిన్స్, మెటీరియల్, మనీ, మెథడ్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. 6 M's అంటున్నాం దీన్ని మనం. వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ 6M. 6 M's అంటే ఏంటి? మెన్, మెషినరీస్, మెటీరియల్స్, మనీ, మెథడాలజీస్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటూ అవుట్పుట్ through the transformation process. For example, ఒక పేపర్ ఉంది, యువర్ నోట్బుక్, యువర్ పేపర్, న్యూస్ పేపర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో న్యూస్ పేపర్ ఏ మెటీరియల్ తయారు చేస్తారు అంటే సింపుల్ గా ఎవరైనా చెట్ల నుంచి తయారు చేస్తారు అని చెప్తారు. సో చెట్టు కొమ్మ, చెట్టు ఆకు ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. చెట్టు అంటే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి, కొమ్మలు,
the trunk, the base, the branches, the leaves, the flowers, everything. సో దీనిలోంచి పేపర్ వచ్చిందా అని మనకి డౌట్ వస్తుంది డీప్గా వెళ్తే. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. హౌ అంటే ఒక చెట్టు కొమ్మలోంచి పేపర్ వచ్చిందంటే మీరు నమ్మరు కదా. నమ్మాలంటే యూ హ్యావ్ టు సీ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీన్స్ ద చేంజెస్, ద phases in the process. That is nothing but the transformation process. Next, output may be the goods produced or services rendered. What outputs enti? The goods produced or the services manaki jarugutunnavi, we are calling them as a output agents. Next, in any organization ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు we have three basic functions. ఒక సూపర్ మార్కెట్ పెట్టాలన్నా, ఒక చిన్న గ్రాసరీ షాప్ పెట్టాలన్నా, మెడికల్ షాప్ పెట్టాలన్నా, బయట చూసే మనం ఏ షాప్ అయినా పెట్టాలన్నా, చిన్నగా షాప్ పెట్టాలంటే మనకి 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలి. ఒకటి క్యాపిటల్, ఫైనాన్స్, ఎంత పెడుతున్నావు, దాని లావాదేవీలు ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ వన్ ఆపరేషన్స్, ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి. మెడికల్ షాప్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, సూపర్ బజార్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, పెస్టిసైడ్ షాప్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి, ఎంతమంది కావాలి. నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్. సో మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ చేయాలా, ఆఫ్లైన్ మార్కెటింగ్ చేయాలా, ఆఫర్స్ పెట్టాలా, ఆఫర్స్ పెట్టకూడదా, సండే కూడా ఓపెన్ చేయాలా, లేదంటే ఈవినింగ్ 6 వరకు ఓపెన్ చేయాలా. సో మార్కెటింగ్ అనేది పెద్ద హోర్డింగ్స్ పెట్టుకోవాలా, లేదంటే సైన్ బోర్డ్స్ పెట్టుకోవాలా, లేదంటే లైటింగ్స్ పెట్టుకోవాలా, లేదంటే వచ్చినప్పుడు అందరికి ఒక పాంప్లెట్ ఇవ్వాలా. సో దీస్ ఆర్ ద మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ టు run in a positive manner, so like this any organization ante oka pedda company, oka pedda university kuda avasaram ledu. Organization means మీ ఇంటి దగ్గర ఒక కాంప్లెక్స్ లో ఒక షాప్ పెట్టుకున్నా కూడా దట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే 1 person ఉంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆర్గనైజేషన్. whenever you are forming a group 3 or 4 or 2, then finally we are calling them as a organization. సో ఇన్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ మనకి ఫైనాన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఆపరేషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, మార్కెటింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. సో ఈ మూడిటికి ఒకే పర్సన్ అయినా మీరు ఒక్కరైనా ఉండొచ్చు, లేదంటే ఫైనాన్స్కి ఒకరు పెట్టుకొని ఆపరేషన్స్కి మార్కెటింగ్కి ఇంకొక పర్సన్ అయినా అసైన్ చేయొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మ్యాన్ పవర్ వాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, రైట్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్. సో ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ చార్ట్ లో వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇన్పుట్స్ అంటే ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ ఏంటవి, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, ప్రాసెసెస్, టెక్నాలజీస్, మెటీరియల్స్, మెషిన్స్. ఇఫ్ దీస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్, దీంతో పాటు ఏంటవి 6 M's, అది మనకి ఇన్పుట్స్ అనుకుంటే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెసింగ్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏమైనా ఉండొచ్చు, రైట్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అవుట్పుట్ ఏం జరిగింది, ద అవుట్పుట్స్ ఆర్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ద అవుట్పుట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఇన్ ఏ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, సో మనకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ బాగుందా లేదా, టేస్ట్ ఎలా ఉంది, సర్వీస్ ఎలా ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. దీస్ థింగ్స్ విల్ బి డన్ బై ద అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ దన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ ప్లేస్డ్. దట్ ఈస్ అ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద ఇన్పుట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద transformation process. So here what happens, once the feedback is coming to the inputs, again the transformation takes place. మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ అగైన్ యు ఆర్ మేకింగ్ సమ్ చేంజెస్ ఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ అగైన్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. సో జనరల్లీ గూడ్స్ వన్స్ ప్రొడక్ట్ రియల్ టైం ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత, సో జనరల్లీ మనము గూడ్స్ ని వెంటనే రీప్లేస్ చేయడము, వెంటనే చేంజెస్ చేయడము జరగదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఏ బైక్ ఆర్ ఏ కార్, సో కార్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది నాకు చేంజ్ చేయండి అంటే they will not do it. Before that only proper marketing, proper awareness undi, you have to purchase the vehicle. So changes ekkada jarugutundi, maximum in the services. In the services you can take the changes
which should be calculated in the customer feedback, and again you will get the positive response from the companies. So like this OEM operations management transformation అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది. Understood? Next. OEM's transformation role. OEM's transformation role. So to add the value, what you have to do, increase the product value at each stage. ప్రతి స్టేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావాలంటే మనకి 10 మెషిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 1 is a 1 machine, is a 2 machine, dash 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 up to 10 మెషిన్స్ మనకి ఉన్నాయి, రైట్? సో హియర్ ద రా మెటీరియల్ ఇక్కడ నుంచి ప్రతి ఒక్క మెషిన్ లోకి వెళ్ళి చేంజెస్ అయ్యి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి యూఆర్ గెటింగ్ ఏ రెడీమేడ్ ప్రోడక్ట్. సో ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఇంక్రీజ్ ద ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అట్ ఈచ్ స్టేజ్. అంటే ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ లో ప్రోడక్ట్ ని దాని వాల్యూని పెంచండి, అంటే దాన్ని వాల్యూని దాన్ని ఇదిని తగ్గించండి, క్వాలిటీని పెంచుతూ ఉండండి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి యూఆర్ గెటింగ్ ఏ అట్మోస్ట్ వాల్యూ. ఇవన్నీ ఇఫ్ యు సీ ద కంట్రీస్, which country is standing first in this type of management? Japan is a country where it is standing in the first position prior to the Korea, right? Finland, other USA companies, right? Next, value added is the net increase between the output product value and the input material value. So value added అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ? The value added is considered as the net increase between the output product value. Product value మనకి 50 రూపీస్ అనుకున్నాం, ఇన్పుట్ మెటీరియల్ వాల్యూ మనకి 20 రూపీస్ అనుకున్నాం. అప్పుడు వాల్యూ ఎక్కడ జరిగింది అక్కడ? ద నెట్ ఇంక్రీస్ ఎంత జరిగింది? 30 రూపీస్ అనేది ఇంక్రీస్ జరిగింది. ఆ 30 రూపీస్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రాఫిట్, ఇట్ ఈస్ ద వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీస్. సో ఇన్పుట్ లో మనకి ఒక మెషిన్ నుంచి సెకండ్ మెషిన్ కి, సెకండ్ మెషిన్ నుంచి థర్డ్ మెషిన్ కి, అట్లా 10 మెషిన్స్ వెళ్ళి 10th మెషిన్ లో మనకి ప్రోడక్ట్ రెడీ అయిపోయింది. రెడీ అయిన తర్వాత ఇన్స్పెక్ట్ జరుగుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్ అయిన తర్వాత షిప్పింగ్, ప్యాకేజింగ్ జరుగుతుంది. ప్యాకేజింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్ అయిన తర్వాత షిప్మెంట్ జరుగుతుంది. షిప్మెంట్ అయిన తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద సూపర్ మార్కెట్. ఇవన్నీ కాస్ట్లన్నీ కలుపుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ యాడెడ్ టు ద ప్రోడక్ట్. అర్థమైందా? To provide an efficient transformation. So if transformation lo kuda manaki you are having the changes, an efficient transformation, a normal transformation, a spontaneous transformation. So manaki efficiency ela undali, the transformation it should be more efficient. Then what is the meaning of efficiency? Means performing the activities well, least possible cost, takkuva kharchuto ekkuva labam, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పనితనం, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ క్వాలిటీ, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఇన్ని రకాలుగా మనం ఎఫిషియన్సీస్ ని we can define. I think you are better understanding the concept what I am saying. I think you are having my topics. Okay. So value added services గురించి మాట్లాడుకున్నాము. So with this slide the time is also shortage. Okay, now if you see the flow chart here, the operations functions involves the conversions of input to the output. So మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేసుకుంటే, ఇన్పుట్ లో మనకి చాలా చెప్పుకున్నాం 6 cents, రైట్? దాంట్లో ల్యాండ్, లేబరు అండ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని మనము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. అంటే రా మెటీరియల్ ని మనము ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. Once it is converted, it is going outside. Then what is the output? Either it is a purchased goods or it may be a service. Service అంటే ఒక పాలసీ మేకింగ్, రైట్? సర్వీసెస్ మీన్స్ ఏ పాలసీ మేకింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఏం జరుగుతుంది మనకి రిటర్న్ లో? వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్యాక్ టు ద కంపెనీ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? కంట్రోలింగ్ జరుగుతుంది. కంట్రోల్ జరిగి ఈ ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివా నెగిటివా, గుడ్డా బ్యాడా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ జస్టిఫైడ్, ఫీడ్బ్యాక్ మళ్ళీ ఇన్పుట్ కి వెళ్తుంది. ఇన్పుట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్మ్డ్, అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ద అవుట్పుట్, రైట్? సో ఈ ప్రాసెస్ లో, ఈ ఫేస్ చేంజెస్ లో ఏం జరుగుతుంది?
our material is getting value added, right? Our processes are getting value added. Our money is getting value added. So ekkada kuda we should not compromise whenever you are manufacturing a component. That's why if you see the Apple phone, it is very compatible. It is very highly quality material they are using for the Apple phone. Samsung అనేది commercial గా viable. Apple phone manufacturer, if you see the Apple phone manufacturer, the main intention of the manufacturer is the name should be easily understood by the public. Apple, A for Apple అనేది సింపుల్ గా పెట్టేశాడు. Then what is it in intention? Big people, big shots, big politicians or big whatever the నా వాల్యూ ఎవరి చేతిలో ఉండాలి? The person who is acting very maturely in the society, వాళ్ళ చేతిలో నా ఫోన్ ఉండాలి అనుకున్నాడు. అట్లానే ముందుకెళ్తున్నాడు. If you see the Samsung or other mobiles, వాడికి ఏంటి మార్కెట్ కావాలి. సో యాపిల్ ఫోన్స్ అందరూ యూజ్ చేయలేరు. If you see the Samsung mobiles, Vivo mobiles, వాళ్ళ మెంటాలిటీ, వాళ్ళ స్కోప్ ఏంటి? మై ప్రొడక్ట్ షుడ్ బి కమర్షియలైజ్డ్. సో రిచ్ పూర్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా నా వాల్యూ ప్రొడక్ట్ అనేది అందరికీ కనబడాలి. అదే యాపిల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? యాపిల్ సిఇఓ కాన్సెప్ట్, మై ప్రొడక్ట్ షుడ్ బి ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ రిచ్ అండ్ వాల్యూడ్ పీపుల్. అంటే నా ఫోన్ పట్టుకున్నాడంటే వానికి ఒక అర్హత ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్ లో వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తే, వివో ఫోన్స్, యువర్ ఒప్పో, యువర్ సామ్సంగ్, అదర్ ఫోన్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద కమర్షియలైజేషన్. అందరూ వాడుకోవాలి. ఏదో రిచ్ పర్సన్ కెన్ యూస్, పూర్ పర్సన్ కెన్ యూస్. వన్ థింగ్ ఈస్ నా బ్రాండ్ అనేది మార్కెట్లోకి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. బట్ ఫైనల్లీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్, నీ చేతిలో సామ్సంగ్ ఫోన్ ఉంది, నువ్వు నిన్ను అడిగామనుకోండి విచ్ ఫోన్ ఇస్ నీకు ఒక 1 lakh ఇస్తే ఏ ఫోన్ కొన్నావు అంటే సైలెంట్ సింప్లీ విల్ సే యాపిల్. బట్ నీ చేతిలో సామ్సంగ్ ఎందుకుంది? దట్ ఈస్ యువర్ లిమిట్స్. నీ మనీ కావచ్చు, నీ ఆలోచన విధానం కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అదే యాపిల్ ఒక పర్సన్ దగ్గర యాపిల్ ఫోన్ ఉంది, యాపిల్ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకున్నాడు, అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఏ ఫోన్ కొంటావు అంటే మళ్ళీ యాపిలే కొంటా ఉంటాడు, నెక్స్ట్ వర్షన్ యాపిల్ కొంటా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ద సాటిస్ఫాక్షన్ వాట్ ఈస్ గెటింగ్. అంటే ముందు పర్సన్ లో సామ్సంగ్ ఫోన్ వాడే పర్సన్ కి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదా? ఉంది. బట్ డిజైర్, కోరిక ఏంటి? యాపిల్ కొనాలని కోరిక. మనీ లేదు కాబట్టి సామ్సంగ్ కొన్నాడు. బట్ ఇట్స్ నాట్ నెగిటివ్. ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో, ఆ ప్రాసెస్ లో అలా జరిగిపోయింది అంతే. సో లైక్ దిస్, నాట్ ఓన్లీ ద ఫోన్స్, ఎనీ ప్రోడక్ట్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ హ్యావింగ్, seeing in your house, everything is value added whenever you are giving the respect, whenever you are giving the sufficient respect or sufficient time for that product to conversion from input to output. At that point of time the value అనేది పెరుగుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వస్తువుల గురించి పక్కన పెడతాం. ఒక పర్సన్ కి వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? బేస్డ్ అపాన్ యువర్ మెచ్యూరిటీ, బేస్డ్ అపాన్ యువర్ యాటిట్యూడ్, బేస్డ్ అపాన్ యువర్ గివెన్ రెస్పెక్ట్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. అలా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒక ప్రోడక్ట్ కి మనం వాల్యూ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. I think the time is running out. So today you have 19 members, excellent 20 members which are participant. Very good number. Increase this number also. So the time is up. Take a screenshot or a screenshot చేసుకోండి. నేను స్క్రీన్షాట్ తీసుకుంటున్నాను. It will be useful for any reference. Okay. So with this I'll stop the class. Next class lo continue చేద్దాము. So the video will be uploaded in the group. So within few minutes you can watch the video. Just see the video and make a like symbol so that your management will see the videos slowly.